Yeah, I think so. I think sort of the guys today picked up the load pretty well. You know, when one of your main bowlers can only bowl 2 overs, it's asking a lot of the rest of the team to be able to stem the flow. And you know, at one stage Bangladesh looked like they were getting 330, and to peg it back from there, I thought was a credit to them. They adapted to the longer boundary pretty well, and to wicket, it was a really good wicket to bat on. So I thought they did well. It is a little bit, yeah. He's obviously been very impressive for us over the last couple of years, and a mainstay, very reliable guy. And it is a worry when he goes off the field and can't come back on and bowl. So he's going to have a scan tonight, and we should have the results either late tonight or early tomorrow morning. I don't know if it needs to be looked at. It was changed, I think, because too many people were taking advantage of it, and I thought that was a good change for the game. Joe is all right. He wasn't in extreme pain. He was manageable. So given that we have 4 days between now and the next game, hopefully he'll rest up well and be fully fit. Yeah, the mindset is something we focus on for since we got together as a group after that World Cup, and obviously focusing on a positive mindset, not looking too much into analysis. You know, we use information if we feel it's relevant, but allowing the guys to go out and play with a lot of freedom and you know, take the game by the scruff of the neck and take it to the opposition. Okay, thank you. Thank you. The calf's fine. I think it's just a bit of cramp, so I should be absolutely fine for the next game. And I don't really know, to be honest. You know, we're not the finished article, we're not the perfect team, but we definitely strive to get better all the time. And you know, it's a really enjoyable team to bat, you know, to bat in and to be a part of. So hopefully we can take a lot of confidence from today, and you know, move on to Cardiff and hopefully, you know, follow up what was a fine performance today with another one on Tuesday. No, I think you just play the natural situation. You got guys like Alex Hales, Jason Roy, Owen Morgan, Joss Stokesy. They all score so quickly, which allows me to just bat at my own pace and just sort of read the game for what it is. And you know, I think you will look at most sides in the world now. 6 and over doesn't scare many teams, chasing a score like that down. So on a good wicket. So I think it's just a good reminder that when we're in a position of strength with the ball, that we hammer home our advantage and make sure that we don't give any other opposition a good sniff at beating us. It would be a huge loss for us. I think he's one of our main men. He's a guy that can hit the winning runs down the order, and he's proved over probably the last couple of years how vital he is with the ball. So it'll be a huge loss, but we'll just have to wait and see what the scan results show. I think you've just got to try something different and be brave. I tried to bowl more short today than perhaps I normally would on a pitch that was seaming around, and just try to unsettle the batsman that way, that every bowler has something different. That was my ploy. I didn't get any wicket today, but luckily Plunkett tried something else with slow balls and cutters into the pitch, and that worked. So I think as long as you've got a backup plan and you can go to that, then that stands in good stead. Bowling figure. Just to bat, we knew at the halfway stage that 305 was probably 30 or 40 short. So we basically knew if we batted the 50 overs, we'd win the game. With the strikers we've got the whole way down the order. I think you've got Liam Plunkett coming in at number 9 and 10 who can hit it miles. So we knew if we batted the 50 overs, we'd win the game. But still, I think in the middle patches we couldn't get any wickets. That also a point. But yes, obviously with 8 batters, we are in a great position to score 330, 340. But I couldn't. We lost too many wickets in the late order. I mean, from 40, 42 we start losing wickets, and really no one can go through. না ধরেন 305 করে বোলিং আপ টু দ্য মার্ক না, এটা বলতে হবে, কারণ 300 যে কোনো উইকেটে একটু কঠিন, এটা তো স্বাভাবিক। কিন্তু আপনি ইংল্যান্ডের রিসেন্ট যত ম্যাচ দেখবেন সবই 330, 340 করে হচ্ছে, এবং সেটা রান আবার চেঞ্জ হচ্ছে।
ইভেন ইংল্যান্ড সাউথ আফ্রিকার যেটা ম্যাচ হয়তো সাউথ আফ্রিকা জিততে পারেনি, কিন্তু লাস্ট 7 বলে 7 লাগতো, এরকম সিচুয়েশনেতে জিততে পারিনি। কিন্তু এইসব উইকেটে আসলে 320-30 করেও সেফ থাকা খুব ডিফিকাল্ট, উইথ ইভেন অন্য টিমের 5-6 জন জেনুইন বোলার থাকার পরও। সো আমরা আসলে ওই চান্সটাই নিচ্ছি, যে কোনো একদিকে আমাদের যেতে হবে, আইদার আমরা বোলিং হেভি করে বা ব্যাটিং হেভি করে। তো আমরা আসলে চেষ্টা করছিলাম যে আমরাও যদি 340 বা 330 করতে পারি কিনা উইথ এক্সট্রা ব্যাটসম্যান। এবার হয়তো বা আমাদের যে কোনো একটা পার্ট টাইম বোলারও যদি 70 দেয় বা 80ও দেয়, বাট উইকেট যদি একটা দুটো বের করে নিতে পারি তাহলে আমরা ওই ম্যাচে টিকে থাকতে পারবো। বাট এই উইকেটে আসলে 300 ঠেকাতে হলে আরও এক্সট্রাঅর্ডিনারি বোলিং এবং কিছুটা লাক লাগবে। অথবা মুস্তাফিজ ধরেন কয়েকটা বল যেগুলো এজ হয়ে চলে গেছে, মানে কাঞ্চি দিয়ে চলে গেছে, ওইখানে যদি একটা এজ হয়ে কিপারের হাতে যেত হয়তো বা আমরা তখন আবার গেমে চলে আসতাম। No, I knew that because in that track you can't bob down and at the later part of that over, because I knew it, because we need 330 plus runs in that track. So although Tamim got out at the next ball, just probably I didn't execute what the shot was, but I think the ball was there to be hit, but I didn't execute the shot. Other than that, I think because as I said, because I need to go till the end, but unfortunately I couldn't do that. But as I say, probably if some other batsman could chip in the last few, I think Shabir batted well, but probably a few other guys, I think 1 or 2, maybe it is a different model game. But still I said, because they are very strong side, and you know that 305 in this track, it's not enough. আমার মনে হয় যে ম্যাচ শেষ হওয়ার পরে আসলে এটা বলাটা হয়তো একটু ডিফিকাল্ট, কারণ হয়তো বা যদি আমরা আর্লি আরও 2-3টে উইকেট নিতে পারতাম হয়তো বা এটা ডিফারেন্ট বল গেম হতো। বাট তারপর আমি বলি যে যেহেতু জেনুইন বলে যেরকম মুস্তাফিজ বা সাকিব, আমরা যে আপনারা দেখেছে যে এখানে আসলে খুব বেশি যে গ্রিপ করছিল সেটাও না। তো এটা আমাদের এখানে আসলে ফার্স্ট ম্যাচ আমি বলবো যে আমার এখানে প্রথম খেলা, কারণ প্র্যাকটিস ম্যাচ একটা খেলেছে, বাট এটাও ডিফারেন্ট উইকেট ছিল, আর আজকেরটাও ডিফারেন্ট, টোটালি ফ্রেশ উইকেট। তো সেই থেকে বলবো যে অবশ্যই প্রবাবলি আরেকটা বোলার থাকলে অবশ্যই ভালো হতো, বাট তার মানে এটাও না যে আরেকটা বোলার থাকলে হয়তো বা সে এক্সট্রাঅর্ডিনারি অনেক পারফরমেন্স করতো, কারণ উইকেট থেকে যখন আপনি হেল্প না কিছু পাবেন তখন সেটা আসলে ডিফিকাল্ট হয়ে যায়। কারণ এখানে অপোনেন্টের যখন রুট বা মর্গান বা তাদের মতো মানে ওয়ার্ল্ড ক্লাস প্লেয়াররা থাকে, তো আর তারা অনেক ফর্মে আছে, তো তারাও তাদের হোম কন্ডিশন জানে যে, কারণ আপনি যদি খেয়াল করে দেন 305 একবারও মনে হয় না যে তারা আসলে কোনো রান রেটটা ওভার হচ্ছে যাচ্ছে, কারণ তারা জানে। এবং লাস্ট অলমোস্ট 1-1.5 বছর ফ্রিকুয়েন্টলি আমার মনে হয় সবচেয়ে বেশিবার 300 প্লাস রান করেছে ইংল্যান্ড টিম, তো তারা জানে আসলে। তো সেক্ষেত্রে বলবো যে অবশ্যই তাদের জন্য অ্যাডভান্টেজ হয়েছে। No, so that's not new. That's not new, we had, but we take it very positively. You know, it's nothing. Whatever happens in the middle happens in the middle. You can't really complain about it. When you go out of the ground, everything is fine. I don't think about those kind of things when the match is over. That's happened. If he thought he need to say something to me, that's completely fine, and I'm sure he didn't mean to hurt me or anything. It was part of game, and I'm completely fine with it. So. I mean, what are the lessons? See, the lesson is 300 is not enough. 300 is not enough, and What seems to be enough? I don't know, but you know, whatever we score, if you don't ball to our plans, then nothing. 400 is not enough too. So we need to identify the mistakes that we have done in bowling, and we need to rectify them and make sure that before the next game we should be ready. You know, and I'm sure the bowlers has done well in the past, and I'm sure they will do good in the future as well. So we just need to sit down and think that where could have we done things differently, and let's hope for the best for Australia again. Fantastic.